Mambo vipi wase, ukinicheki hapa unajua this is duru za kuaminika courtesy of www.PPP.TV. Kama kawa burdan is burdan. Mimi naitwa Alasuki Penda. Unaweza nita mgenge. And yes guys, I'm your host Prince Newton and this is duru za kuaminika courtesy of www.PPP.TV. Yes. Big man. Umesikia story? Mimi just here. Watu hawajui director wetu nimesikia ni msemo mmoja open minded. Yani ako na kipara. Ako na kipara big. Kipara bila pesa? Ni kidonda. Ndio hiyo basi. Wewe umesema si. Hata utafanya ni crop kwa video yote bana. Hapa inasema na hii story tuliongelea juzi tu. Okay. Na ukasema story ya wapenzi wawili hatufai kuongelea. Kwa hapa inasema NVIIRI and ELODIE zone back together following brief breakup. What do you think about that first of all? Nasema ulikuwa kwanza ulisema ulikuwa nataka ni shoot my shot ndio backfire. Alafu sasa mimi ule mseni shoot lazima haihati go through. But nadhani ni kiki. Hizi wa Kenya tunajaribu kiki chip kidogo. Kwa sure ni kiki. Inaweza kuwa ilikuwa kiki. Okay. Tujui wanaangusha nini. So we start kuingililia sana. Kwa hapa wanasema NVIIRI confirmed that the two were back together through a radio interview. Alikuwa na interview na radio fulani akasema wao bado wako pamoja. And still on that, NVIIRI said vita ndogo zisiwatishe, meaning it's very in every relationship there are times when both sides disagree. Kuna times mna disagree nyi wote na kuna times pia mna agree. So NVIIRI amesema wao bado wako pamoja. Duru za kuaminika, tukienda pale sasa Mayolo majuu, naona hapa Kanye West set to release a new album anytime from now. Kanye West. Namjua na vitu kama gani? Namjua ni yule jamaa alikuwa bwana ya yule dema ngoja kukauka. Yule hakuketi haraka yani. Kama watu wa kwenu sisemi kitu. Mbona disko watu wa nyumbani? Mimi sijaongea. Vambieni huyu jamaa. But his manager confirmed about the upcoming album too. His Twitter account. Yes. Dates haven't been confirmed. Yeah, bado haja confirm. Hii unangoja kama zile zingine ama hii? Me I'm not his fan, but napenda ngoma yake Good Morning. Hiyo ndo ngoma tunaanzanga nayo usiku, but yeah, I don't listen to his music that much. Yes, to Lord, to Jesus, yeah? Yes. And his last album was Jesus is King, that was released in 2019. So we are looking forward to this upcoming album, ya Kanye West. Najua itakuwa moto because the guy is talented. Definitely. Ngoja tu. Yeah, man. Kiendelea, tupeleke. Niwapeleke na Rieng. Still in the US, hapa inasema R. Kelly lawyers quit on him ahead of his sex trafficking trial. Nasema kwa nini? Kama unani-celebrate ujuzi. Ngoja. Ni msee gani wa Bible unaweza mkompea na huyu msee? Bibi amekuacha, marafiki wamekuacha, malawyer wamekuacha. Hii kesi yani imekuwa big deal. No one wants to be associated with him. But wacha nikwambie. During your worst yani inakuanga funzo yani. Sasa hivi anajua nani walikuwa marafiki wake wa kweli. But do you think he's right? Right. Fanya nini kazi? Kumlenga. As he see right now. We all make mistakes, yeah. So na think si fiti venye wase wanamfanyia. Mpaka malawyer amemtoka. Actually kesi ni kesi kubwa. Tena mpaka malawyer Kelly to entertain na muziki maana alikuwa kumikia muziki mingi. Watu wengi sana walizaliwa juu ya songs za Kelly. Nasema tu hivyo mimi. Including yourself. So it's not right. Yeah. Unaweza kukashifu jamaa. Mtu uteguka. True. Give the guy a chance. Yeah, but yake I think imesha hivyo because the work that he had done before imekuwa trashed by incidents zenye amefanya recently. No problem. But anyway, tukiwa hapa Kenya, naona hapa unajua Sailor. How many members do you know? Miracle Baby, Lexi Young. 2. Me hapa. I will seek justice for my baby. Lexi Young blames hospital nurse for son's death. Lexi Young. Sijui kama ulikuwa umesikia story? No, I'm getting to know it right now on set. Lexi Young ali-lose mtoi actually. And iko pale kwa site www.PPP.TV. But bro, can we agree something? Yes. Most Kenyan hospitals yani na siku ni majina yani. The doctors or rather the nurses. Yes. Manzia wananga utu. They are very careless and I won't lie. Moja yao ni yenye iko hapa tu hapa chini si mbali. And it has happened to me before.
na sasa hivi apeni ya msee kao huyu somewhere different. I don't know where, but wanze wanafaa kuvalue life ya msee. Juu sasa msee amelose mtoi wake. Now he says hiyo ni pain it last forever kwa roho yake. Because I can assure you, me I'm a new father. So nakwambia ile ndio inakujanga na ukishika mtoi and kwanza umemchill for 9 good months. Akifika tu hivi I can imagine, but maybe Lexi amesema atawasua ama amesema nini? Atachukua sheria. But even if you sue them, it doesn't bring that life back. But sometimes inakupatia hiyo comfort. Yes. Same kitu. Go for it, manze. Peleka na Ria. Buda, the farthest to share fly ni wapi? Mimi. Dubai. Nasikianga juzi. Nilisikia ukiambia dem fulani I love you to the moon and back. Sasa hapa inasema billionaire Jeff Bezos to fly to space in July. Umse anaenda space. Wow. Baada ya lift. Hautaki? But it's a place you've never been before. Given a chance, umeniuliza tu juu unanitania kwanza. Given a chance. Mimi niko serious. Unajua aje sina connection na yeye. I can make it happen. French is a big deal, man. Don't joke with me. I can make it happen. Anyway, guys, Jeff Bezos anaenda space this month. That's a big deal. And on that still, he's about to quit as the CEO of Amazon. Okay. So after that, anaquit. That's it. Nakula pesa yake pole. Pole. Ndio hiyo sasa. Twende basi turudi kutoka space. Tukuje hapa Kenya. Yeah. Naona vesti yako. Vesti yangu ni nani? Vesti yako ile. Ukisema vesti yangu ni mtu mgani? Ile mmoja. Anaitwa nani? Mgani? Ringtone Koko. Huyo ni vesti yako. Is addict again. Amesema Bahati is a drug addict. Ringtone slams Bahati for smoking cigar amid new album release. What do you think about that? Mimi nasema ni fiti alijua. Wewe ni mtu wa kanisa. Wewe na Ringtone mnaendanga kanisa moja. Tupiwa mawe. Jenga nayo nyumba. Sasa ndio hii. Unajua Bahati alimpigia pasi ya kiki. Alimwambia nakuvisha kanga. Sasa ndio hii basi. Jamaa amejibu. Uli expect nini? So it's 50-50. 50-50, but tunaweza sema ni vijana walishabu. So akisimusiga. Ashabu kataza side. He quitted gospel music. I'm not saying. That's what you're saying. Actually, guys, there have been such allegations that the guy has quitted gospel music, according to our sources. Nasimama msema amequit gospel music. So I don't know. Kama kuna yenye mliwatch Groove Awards, sijui ilikuwa mwaka gani. And that's why I don't like making promises when I'm happy. Msee alipewa word fulani kamnice akasema, God, in front of all these people, I shall never and will never quit gospel music. Sahi kawalet kamejaja. No, I'm not lying. Aja confirm, but it's alleged that amequit. Na hadi wewe ukiona vitendo zingine, watu wa kanisa kuna vitu amfanyangi. Yeah, promises when you're happy, avoid them. Wewe PPP TV. Naona historia ya Bahati na Siga iko pale sana kwa site. Kwani inasema nini tena hapo? Hiyo acha tutafute nyingine hapa. Taraji P Henson to star as Miss Hannigan in NBC and live. Ziko mingi mazee. Kim and Khloe Kardashian sent sweet birthday messages to Kanye West. Walikuwa in-laws juzi. Ziko mingi. Brother man, what do you know about Jose Chameleone? Valuvalu. Hauna valuvalu. I don't know what that means though, but tunajua hiyo ngoma. Well, hapa inatuambia Jose Chameleone celebrates his 13th wedding anniversary. Na kuna watu kama wewe na celebrating your new anniversary every single month. You have a different story. Yani naweza kwambia ni baraka. Utawahi celebrate hii lini? Acha nikwambie. Ni baraka. Gani ndio baraka? 13 years. No. I celebrate every month. Yako tutahitaji. Huko make a comeback bana. Mkononi si kitu fiti. Anafanya nini? Chameleone na wife yake wana celebrate 13 years of marriage. 13 good years. Okay. Unaweza get hiyo ni achievement ajabu yani. Wase umeka 13 years. Hizi watu wanakaa wiki 2, contract imeisha. Hii contract yao imesonga. Ni contract tu tunapeana hata kama ni ya 1 month venye unafanyanga tu.
Yes sir. Wewe umepeana mimi. Duru za kuaminika kata sio www.PPP.tv. Kina Bahati, Jose Chameleon wote wako pale kwa site. Mimi naona tukafunge. Ngoja kabla tukafunge, acha tuende US tena. Hapa inasema Vin Diesel pays tribute to his late co-star Paul Walker ahead of the new Fast and Furious release. Unajua Paul? Yes. There is a guy I miss yani kwa film ni Chadwick na Paul. Biaja behind. But hiyo ni broken. Unaona anamcelebrate hadi sasa na existence yake haiko. But bado anampatia ile respect ana deserve. Anyway guys, to read more about the story kwa pale kwa site www.PPP.tv. We got your back. Ndio hivyo. Ndio hiyo. Na hivyo ndio tunakafunga. These has been duru za kuaminika kata film www.PPP.tv. Mimi naitwa Alasi ukipenda. Unaweza nita Mgenge pale kwa social media ama mitandao ya kijamii. Alasi Genge pale TikTok, Instagram, Facebook. Ujenye si like ni Alasi. Nakumbuka juzi uliniambia ukihamia Kitsuru hivi ama Runda ama Karen, you'll be a happy man. Anyway, I have a quote for you. Because hapa inasema people who believe they will be happy if they go and live somewhere else learn that it doesn't work that way. Where you go, you will take yourself with you. Alasi will take himself. Ngoja. Hii unajua wase hata kama tulikuwa tunakafunga, hii lazima tukafunge vizuri. Mse umekuukilia sana hapa vile unaenda opportunity imefanya nini? Opportunity. Sasa ndio hiyo kodi yako. Ukienda unaenda I've never said. Yani juu nitetea Elsa Majimbo juzi. No, relax. No, just because I tetea Elsa it means that no, bro. Anyway. Wewe kubali tu story ya Kitsuru sahau. Tulia Kilimani. Na uko na mob kwa kichwa. Anyway guys, this has been duru za kuaminika courtesy of www.PPP.tv and I've been your host Prince Newton. Yeah man, mnaweza nipata pale kwa mtandao ya kijamii Instagram, Twitter, Facebook zote Prince Newton. Dem gani?